Nilizaliwa huruma. Bless me with Ni neema na huduma. Sasa ni huduma. Kwa Yesu kuna raha. Na katika na chuchuma. Yo, it's your favorite boy, Mr.Seed. And I'm live. And you're live from the mother station. Yeah. How are you doing, Sid? How are you doing? I'm dope. You're dope? Yeah, I'm good. How's life? Life is good. Life is good. And I enjoy it. Clearly it is good. Let's start from what you are currently doing. Yeah. What are you currently doing? You've already done it. Yeah. The Black Child album. Yeah. Your first album. Yes. Umekuwa ukifanya ma singles hapa na pale. Tukianzanga na Papa Godo. Grow. But before Papa Godo nilianzanga na kingine hapa Kenya kwa icheza. Na kajulikani. Kaitwa You Called Me. So let's talk a bit about the album. Yeah. Black Child. Maybe we can start from what informed you to get to a point of carving, or before you took that musical break there to just listening to one of your songs. You were telling us about this album, Black Child, and we wanted to know, nini aswa imefanya ukaona, let me just get an album, 10 songs in there. Nimekuwa nikifanya single, wacha niangushe kitu. I wanted to do something different, and then pia nilikuwa nataka kujichallenge kama msanii. Because album ni important sana kwa life ya msanii. Yani ni achievement hiyo. Like compiling 10 songs kuzirelease at once si mchezo. Mimi nimeanza kupanga hizi vitu since last year. It may take like 2 years kufanya ndio nikuja ni release kitu kama hii. So nikasema let me challenge myself as an artist, and now I was ready to do my album. Mimi mwaka before nifanye album nilifanya 2 songs. The first one ilikuwa Piganiange na Sailors. The first song nilitoa hii mwaka. And then now the second one Ndoa. Then from hapo nikasema now I'm not releasing singles anymore. Let me work on an album. Yeah. Why specific the name Black Child? Because that in itself, mtu akisikia tu jina Black Child, kuna a lot running obviously in people's minds. Yeah. Black Child ni kwanza that name nilichukua from my cousin anaitwa Bamdogo. Msanii alikuwa anajiita hivyo kitambo, so nikaona the first time niliona hiyo jina was like this jina iko na a lot of meaning in it. So vile niliamua kuona the name Black Child, nilikuwa nataka kutell a story, ni different stories from different people put together, like the struggles za Mwafrika, the struggles zile hata from before colonization. Tumekuanga na story, hata wazungu wanakanga hivyo, wanataka tu kusikia stories za Afrika, nini ilifanyika, mulifanya nini hivyo. And then nika bring it to current situation whereby mimi nimegrow ya Mathare na Huruma. So nilikuwa nataka pia mimi try to tell my story vile life history yangu imekuwa. The only place ama the only platform naweza tumia kutell story yangu na watu waisikie, wa receive na positivity na ikuwe like a lesson na try ku pass to my generation ni through music. Kasema let me put this together. Jina ndio na kitu nataka kuwork nayo. Then hata ukiangalia the cover itself ni the royalty, the African royalty. Yeah, ya kitambo. Kiangalia niko hapo na mtoi wangu Gold. So nilikuwa najaribu kuambia say I am the current and this boy is the future Black Child. You just picked my mind because I was about to ask you what's in it having your so amefunga hivi. Alikuwa analia hiyo saa. Alikuwa analia. So now album after album, ama you might go back to singles. Actually, I think there's a post I read, and this is your, of course all your songs are good when they are your favorites, but there's something about this particular one, and perhaps you might play it. Tell us a bit about you. Usiniache ni wimbo na comeback yake kumbe. Yeah. But perhaps a good number might not know, where did all this begin? Pagodo, you know you have a story. Yeah. So your time I don't talk about the things that ni very few times nimeongelelea story yangu. So imekuwa an amazing journey, si rahisi. But at that point, we'll talk a bit about it.
at that point after umesha release Papagodo na Emoji, there was, you know, umeanza kuhit, but to some extent we don't quite know you very well because there are some things they concealed about you. First of all, even identity, because for it to get to a point where tunakuita Nigerian artist, I mean, we should have just known this is a Kenyan artist from somewhere in Mathare and try to come up. Yeah. How did you deal with that? Because unapata for most artists, it's actually a thing. You know, even for upcoming artists, nimekuwa na hii idea, nimeandika wimbo, na try kufanya collabo na maybe wasanii wenye washabobea, and then to some point it's like they don't recognize me, they just let me be, mnanijua but sina kakitu, you know? It's a lot. Mimi, I think nilijijaza tu nikatafuta the who is who mwenye hiyo time. So the first interview nilifanya ilikuwa Insider. Yeah. So it was big in those days. Nilienda hapo kwa Tamima nikamwambia mimi ni msanii wa Kenya. So acheni kushinda kuandika, mimi ni msanii wa Nigeria. And she really helped me, by the way. Alinisaidia sana. Kari yangu nakuanga grateful sana kwa Tamima. Tamima Ibrahim, scholar wa mjui. So akanichukua akaanza kunintroduce kwa high school. So hapo kwa high school ndio sasa tukaanza kuconnect na my peers. Jua ana by the way mse ni Mkenya na ako shule na anaimba na imba yake imeeat. So from hapo tukaanza pick from hapo. So one time another thing that really helped me ilikuwa kulikuwa na show ya Kaleche Mumo na Shafi. So wakacheza ngoma wakamaliza, and Kaleche was like, this is the biggest song from the MOG blah blah blah. So Shafi akamuuliza, hiyo siku by then nilikuwa nasikia hiyo show. Ilikuwa ya asubuhi. Shafi akamuuliza, mbona mrecognize umse ameimba verse 1? And umse ndiye amecreate wimbo, yeye ndiye ameunda hii wimbo. Jina yake ni gani? Sasa ndio akafanya research akajua jina langu. Akasema this guy is, sasa from hapo sasa ndio akaanza kunimention, and that time they had the biggest show. So kunimention sasa ndio pia kanisaidia. So nikatekea advantage. Though sikuwa na do. Nilikuwa na make sure naenda mahali popote kuna performance, naenda mahali popote naona kuna nini naenda, until ile the first time niliwa meet ilikuwa show hapa KICC. And they were like, hiyo siku Emoji brought me on stage, it was like a surprise. Ilikuwa inaitwa show inaitwa Kiss My Vits. Nikaenda nikatokea hapo, and kila mtu, like all the big presenters wale nilikuwa naonanga, mimi hata kuna mtu yote alikuwa ananijua, they came out to see who is this kid. Walikuwa hapa mbele, akina DNG, Caroline Mutoko, everyone walitoka huko vile nilitwa stage, they came. So from hapo nikasema, nilishuka tu hivi by then nikashuka na simu yangu kabambi. Nilichukua namba yao kila mtu hapo. Nikachukua, so from hapo ndo sasa nikaanza kujipush, nikitoa wimbo na wapigia. Hiyo siku hakukuwa na YouTube, ni CD. Kwa wimbo na wapigia na wapelekea CD, so they started playing me. Na ile nisaidia. So would you say that at that point, ama that song Papagodo was much as ndio ilikuwa wimbo yako like ya pili, because ulikuwa na nyingine umetoa na tulikuwa tunaijua na bado hata tuijui perhaps, but was it your biggest breakthrough? Yeah. Na kuanga so grateful for hiyo wimbo. It changed my life. Na pia Emoji, they really pia wali change maisha yangu sana, because they introduced me to something that I didn't know that naweza fanya, you know. Yeah, so Papagodo ilinisaidia sana. Ndio kuna watu wanafikirianga ukishaanza kufanya interviews kadhaa, tukishakuona kwa YouTube na views na likes, you actually have money. Yeah. But people don't know this side of being an artist. Ni struggle, man. Ni struggle sana, you know. We take our time. We invest a lot in music, and sometimes unaweza invest and then you get nothing, you know. Saa zingine inakuanga frustrating sana. You know, so many artists wako into depression because of that. Yeah. Because sometimes you might have a big song with nothing. Haikuingizi kitu yote. Tunakujua tu. Yeah. Behind the scenes una struggle sana, and that's hiyo ni kitu shani happen in life. Yeah. They knew me. My name was big. Nilikuwa naenda show na huwa vibaya sana.
but nikirudi home unalima show nikirudi home napata nimewekewa kifuli kwa mlango, unaona, tengine na sina food, so then naenda naweza ishi tu kwa mtu anadhani mimi niko sawa, kumbe I have my issues, you know. Na hiyo ilifanya mpaka hata nika stop kwa msanii for like 2 years, nikasema by the way me I'm done with this thing. Sitaki kujistress hapa bure. So when I got another chance to make a comeback with Kumbe Kumbe, nilichukua and I ran with it mpaka leo. Yeah. But see, just going by that, yes, you took some time, you were off music for 2 years because of the real challenges that actually are there. But some would tell you, unajua kama hii muziki, kama ni, how do they put it? If it's inspired, if it's God inspired, if it's actually something that God put in you, then you don't need to stop. Some would say that. Unajua kila mtu ako na story yake na beliefs zake. Sasa pia mimi nilikuwa zile za God, kama ni wewe umeniita hapa, ni wewe tu utajua vile utadu. By that time I was so bitter. Nakumbuka in these 2 years. Yeah, I was. Yani, and then nilikuwa na esteem issues vibaya sana. Nilikuwa naweza jifungia kwa nyumba the whole week. Na sina food za hiyo. Nimekaa tu, I was living in Ruaka. Nimekaa tu. Kitu ilikuwa na keep going ni movies. So movies, sio ni jua, sifanye nini. Siendi kuona mabeste, niko tu. Because I was so bitter, because I'm like, some of my friends, they are doing well. And some of them maybe nilianza before hao, and they are doing well. So I'm like, wali mimi nini sina? If it's music, I'm creating good content, you know. Yeah, nikaka unajua kuna kitu poa kama msanii ku realize strength yako na kujua vile jani yako na God iko. So me I came to understand that me I'm meant to be in this for long term, you know. Mi si ule mtu wa short term. And blessings zangu na breakthrough zangu ni zile zina taking step by step, time. So I need to be a patient person with God. No. After nika realize hivyo, sasa nikateka break, ngambia God, mi nao nimewacha wewe, ukifeel ni yangu ni sawa. Do you know for those 2 years nilikuwa na Kumbe Kumbe? You had written the song? Nilikuwa hadi nisha record. Lakini uko umerelease. Nilikuwa tu nimekaa nayo, I'm just playing. Nilikuwa mtu akinini na mweka, by the way busikia wimbo. Juu ndio ilikuwa transition yangu ya from the Nigerian accent to now the Kenyan vibe. Yeah. But sasa sikuwa sure nayo. And mtu alinisaidia kuandikia ngoma ilikuwa Moji. So Moji alikam studio, tuka vibe, tukaandika nini, akani help sana. So nilikuwa tu na wimbo. Nasikizisha tu watu. Mtu akiniuliza, niliwacha lakini unaweza sikia. So after hapo sikuwa najua that song itakuja change life yangu pia. Oh, okay. Now let's go back a bit kwa hiyo aspect ya depression, because let me tell you, as in, art is not as easy as people think. And you see, I like to say all the time that art cuts across. It could be poetry, it could be theater, it could be acting, music all together. Now and then, you know, the biggest problem with art is that we will always know you. Because kama ni TV, tutakuona kwa TV. Kama ni theater, tutaenda theater, tutakuwatch. Then there's always that narrative, mtu amefanya shows ka 5, ngoma ka 10, mbona ana pesa? And you see that that's why most of these artists, they would go to depression, watakuwa depressed, and people don't understand what's wrong with you. In this point, or in these 2 years when you were at your lowest, who are these who are reaching to you? Because to a point where you're still here, alive, kicking, giving us content, someone was there for you. I had, unajua mimi sikuangi mtu wa crowd. Watu wengi. Na hiyo kuka hiyo peke yangu ilinifanya somehow nikakuwa like an introvert, you know. Napenda tu my own space nini. But I'm so grateful to some of my friends, like 4, 5, 6 of them. Wenye nilikuwa naamka juu ilifika point tukahamia sisi wote place area moja.
So nilikuwa naamka najua by the way kama ni struggle ya food tuta struggle na maboys. So staff ku struggle peke yangu, nikistruggle peke yangu inakuwa ngumu sana. So and then my Nemo was there. Pia by the way she was Nemo ni first lady. Yeah. Alikuwa ananipush sana. I was like, oh, sijali, anani encourage. Don't worry, nini. Tunang'ang'ana pamoja. Sometimes alikuwa anatoka hadi kwao na food ananiletea home. Wow. Anafanya nini? One time aliniongezea do ya kija when it was bad. So amekuanga there, and then I have few people. Yani I don't know. Sasa hata ndio najaribu kukumbuka. Nikaanza kukumbuka hizo stories, so na try kukumbuka the journey and how it was. Yeah. Yeah. But it's the journey. The journey is what makes the artist and builds the content. Yeah. So as you try to conclude, Seed, because there's actually a lot to talk about, but time in a decide otherwise. The album that you released, just very, very quickly, the cost of it, because again, like you're trying to say, wasanii wengi wana feeling it's too expensive, I really can't do it. And yes, it might be, but there might be some steps at least that artists can take. Yani unahitaji kukuwa na dedication, kukuwe patient na whatever you need, and then pia kuwe focused, you know. Mimi ilinisaidia because nilikuwa najua, by the way, you know, before ni compile hizi 10 songs I had like kama 20. So I was like recording every time. Anytime napata chance ya kurecord na record, because I wanted, kwa kichwa wangu kuna kitu nilikuwa nisha create kitu nataka, you know. So and then it meant take pia a lot of teamwork. Yeah, you need people around you, watu kusikiza, watu kusikia this is nice content, this one cannot do good. You dedication, teamwork, persistence, consistency, it's all you need. It's not as difficult as how it might sound. That is what Seed is saying. For artists who might really want to transit from singles to albums, that is basically what he is telling us. But hatujamalizana na yeye. He will be doing something from his latest album after this break. Stick around.